La esposa de un millonario fallis durante el parto de su hijo, por lo que él decide contratar una mujer pobre para amamantar a su bebé. Pero, un año después, sucede lo inesperado. ¿Tendrías el valor de contratar una mujer desconocida para amamantar a tu hijo? Antes de comenzar el video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ninguna novedad. Acompañanos en esta emocionante historia. Era un día que debía ser recordado como el más feliz en la vida de Gustavo de Sousa. Junto a su esposa Helena, había esperado este momento con ansias y alegría, sonando con la llegada de su primer hijo, un niño al que amaban sin reservas y por el cual habían hecho toda clase de preparativos en la enorme mansión donde vivían. A lo largo de los meses, ese habían dedicado a imaginar cómo sería la vida como una familia completa, construyendo un hogar lleno de amor, lujo y protección para el pequeño que estaba por nacer. Sin embargo, ese día se transformó rápidamente en una tragedia inimaginable. Desde que Helena fue llevada a la sala de partos, Gustavo empezó a notar un cambio en el ambiente. La calma que había sentido hasta ese momento se desvaneció, reemplazada por una inquietud creciente. Observaba con impaciencia como médicos y enfermeras entraban y salían apresuradamente de la sala, y su preocupación aumentaba con cada minuto que pasaba. El tiempo parecía alargarse interminablemente. El eco de sus pasos en el pasillo vacío era el único sonido que podía escuchar, y sus pensamientos se volvían cada vez más oscuros y temerosos. Había esperado este día con tanto amor y esperanza, y ahora se encontraba solo, sin noticias y con una sensación de que algo había salido mal. Finalmente, después de horas de angustia, una de las enfermeras salió con un bebé en brazos, envuelto en una manta. Gustavo se levantó de inmediato, esperando poder finalmente ver a Helena y abrazarla junto a su hijo recién nacido, tal como habían cenado juntos. Pero al acercarse, notó la expresión de tristeza en el rostro de la enfermera, un gesto sutil que le dejó un vacío en el estómago. Las palabras no hicieron falta. Gustavo entendió de inmediato que algo terrible había sucedido. La enfermera lo entregó al bebé y con voz baja, dijo simplemente, "Lo siento mucho, señor de Sousa." Su esposa no resistió. El mundo de Gustavo se desplomó en ese instante. Todo lo que habían planeado, todos los sueños que habían construido, desaparecieron en un instante, reemplazados por un dolor insoportable. En sus brazos sostenía al pequeño Miguel, el hijo que tanto deseaba junto a Helena, pero la pérdida de su esposa era una herida tan profunda que apenas podía asimilar. Durante años, Gustavo y Helena habían compartido una vida llena de amor, respeto y complicidad. Él siempre había admirado su fuerza y dulzura, la manera en que afrontaba cada situación con optimismo. Y ahora, justo en el momento en que iban a comenzar una nueva etapa juntos, ella ya no estaba. Sosteniendo a Miguel, Gustavo se encontró entre una mezcla de amor por su hijo y un dolor desgarrador por la ausencia de Helena. En su mente, un remolino de emociones lo atravesaba: tristeza, culpa, incredulidad, y una inmensa responsabilidad que lo abrumaba. Recordaba cada momento con Helena, cada sonrisa, cada palabra, y ahora, esa vida que habían compartido se sentía como un recuerdo lejano, una felicidad que jamás volvería a experimentar. Sin embargo, mirando a Miguel, sintió que algo de Helena permanecía en él. Había heredado los ojos de su madre y un gesto en la sonrisa que le recordaba su dulzura. En ese momento, Gustavo hizo una promesa silenciosa. Aunque su corazón estaba destrozado, él haría todo lo posible por criar a su hijo con el mismo amor y dedicación que Helena habría brindado. Regresar a la mansión fue una experiencia abrumadora. Las habitaciones que antes rebosaban de calidez y vida, decoradas para recibir Miguel, ahora se sienten frías y desoladas. La cuna preparada con tanto esmero por Helena, las mantas y los juguetes que ella misma había elegido para su hijo, eran ahora recordatorios dolorosos de la vida que habían planeado juntos. La mansión, antes un refugio de amor y esperanza, parecía un lugar vacío,
An espacio sin alma en el que cada rinson la recordaba a Helena y a los sueños que nunca llegarían a cumplirse. Esa noche, mientras la casa permanecía en silencio, Gustavo se sentó junto a la cuna de Miguel, observando al pequeño que dormía plácidamente. Las lágrimas caían sin cesar, y sus pensamientos volvían una y otra vez a Helena. Había sido el centro de su vida, su compañera en cada paso, la persona que le daba sentido a todo. Ahora, tenía que enfrentarse a una vida sin ella, una realidad que parecía imposible de aceptar. Sin embargo, al mirar a Miguel, sentía que su amor por Helena permanecía, como una chispa que lo ayudaría a superar el dolor. En la penumbra de la habitación, Gustavo acarició suavemente la mano de su hijo, susurrando promesas y palabras de amor. Aunque su voz estaba cargada de tristeza, trató de infundir en cada palabra la fuerza que su hijo necesitaría de él. Miguel, serás mi razón para seguir adelante, le dijo suavemente, con la voz quebrada por la emoción. Tu madre te amo desde antes de que nacieras, y yo prometo honrar ese amor. No estarás solo, aunque ella ya no esté. Serás mi luz en esta oscuridad. Esa noche, mientras Miguel dormía en su cuna, Gustavo comprendió que, aunque su vida se había transformado en una dolorosa tragedia, debía encontrar la manera de seguir adelante. En su hijo veía el legado de Helena, la fuerza y el amor que ella había dejado como una huella imborrable en su vida. Con el corazón roto y la determinación de honrar la memoria de su esposa, Gustavo comenzó a construir una nueva promesa, una que lo llevaría a enfrentarse a los desafíos que estaban por llegar. Tras la muerte de Helena, la vida de Gustavo se volvió un torbellino de soledad y responsabilidades que lo abrumaban. Con su esposa ya ausente y su hijo Miguel tan pequeño, el dolor lo golpeaba profundamente, dejándolo desgastado y sin energías. Aunque intentaba dedicarse a Miguel, el peso del duelo y la presión de su vida profesional lo hacían sentir que no lograba ser el padre que su hijo necesitaba. Pasaba noches en vela, sentado junto a la cuna, escuchando el llanto incesante de Miguel sin saber cómo calmarlo. Gustavo sentía que cada rincón de la mansión lo confrontaba con la ausencia de Helena y el peso de las decisiones que ahora debía enfrentar solo. Finalmente, decidió que necesitaba ayuda para el cuidado de su hijo, alguien que pudiera darle a Miguel el consuelo y la calidez que él, en su desolación, no podía ofrecerle. Determinado, Gustavo comenzó una exhaustiva búsqueda de una ama de leche. Buscaba a alguien que no solo tuviera experiencia, sino también un corazón cálido y bondadoso. Quería asegurarse de que Miguel estuviera en manos amorosas, alguien que pudiera ayudarlo a llenar, aunque fuera un poco, el vacío dejado por Helena. Sin embargo, después de entrevistar a varias candidatas, ninguna lograba inspirar la confianza y la paz que necesitaba. Entonces apareció Clara. Cuando entró en la sala, Gustavo notó algo diferente en ella. Era una mujer sencilla, de rostro amable y con una calma natural que parecía envolver el ambiente a su alrededor. Venía de un pequeño pueblo y, aunque su vida había estado marcada por carencias, se notaba en sus ojos una fortaleza tranquila y un espíritu bondadoso. Ella no solo buscaba trabajo por necesidad, sino que parecía verdaderamente comprometida con lo que hacía. Desde el primer momento, Clara habló con honestidad sobre su vida y su experiencia cuidando a otros niños en su familia. Contó que, al ser la mayor de varios hermanos, había aprendido desde muy joven a cuidar de los demás, asumiendo esa responsabilidad con un amor y una dedicación profundos. Gustavo la escuchaba con atención, sintiendo una extraña familiaridad en su voz y en sus gestos. Cada palabra de Clara transmitía una autenticidad y un cariño que hacía tiempo que no sentía. Era como si ella trajera consigo un poco de esa vida simple y cálida que él había olvidado en su camino de éxitos y riqueza. Al final de la entrevista, cuando Clara tomó en brazos a Miguel y lo miró con ternura, Gustavo supo que ella era la persona adecuada. Miguel, que hasta ese momento había estado inquieto y lloroso, se colmó al instante en sus brazos, como si reconociera algo especial en ella. Fue entonces que Gustavo decidió contratarla,
Confiando en que la paz que Clara irradiaba podría ayudar a traer algo de consuelo a su hijo, y tal vez a él mismo. Poco después, Clara se mudó a la mansión, y desde el primer día, su presencia comenzó a transformar el ambiente sombrío del lugar. Miguel, que la roba constantemente, empezó a relajarse en los brazos de Clara, aquietado por su suave voz y las canciones de cuna que ella le cantaba. Canciones de su infancia, líneas de historias, de recuerdos y de amor. Clara envolvía a Miguel en una calidez maternal, meciéndolo y cantando con una ternura que pronto llenó los pasillos antes tan silenciosos de la casa. Su presencia traía una nueva energía, una paz suave que poco a poco iba alejando el luto de cada rincón de la mansión. A medida que pasaban los días, Gustavo observaba de lejos como Miguel respondía a Clara. El niño, que antes parecía tan triste y desamparado, ahora sonría y balbuceaba cuando ella estaba cerca. Su risa llenaba la casa, un sonido que Gustavo no escuchaba desde hacía mucho tiempo, y que le provocaba una mezcla de alivio y nostalgia. Clara no trataba a Miguel como una tarea o una simple obligación, sino como si fuera su propio hijo, entregándose a él con una dedicación total. En cada gesto, en cada sonrisa, en cada canción, Gustavo veía el vínculo que estaba creciendo entre ellos. Pero Clara no solo transformaba la vida de Miguel, también influía en la vida de Gustavo de una forma inesperada. Él había comenzado a confiar en ella, a encontrar un pequeño consuelo en su presencia sin siquiera darse cuenta. Su trato humilde y su forma de hablar llenaban los espacios vacíos de la mansión sin fuerza nada. Su respeto por el duelo de Gustavo era tan genuino que, sin palabras, le brindaba un apoyo silencioso. Cada vez que la veía con Miguel en brazos, compartiendo miradas y sonrisas, Gustavo sentía algo que no había experimentado desde la muerte de Helena: paz. Los días se transformaban, y aunque Gustavo mantenía cierta distancia, sentía un agradecimiento profundo por el impacto que Clara tenía en su hijo. Observaba como Miguel tomaba las manos de Clara, sus pequeños dedos aferrándose ella con total confianza, mientras sus ojos brillaban llenos de inocencia y felicidad. La risa de Clara resonaba suavemente en los pasillos y devolvía la vida a una casa que, hasta su llegada, parecía sumida en un luto eterno. Su bondad y sencillez comenzaron a cambiar poco a poco la atmósfera, trayendo consigo la sensación de hogar que Gustavo creía perdida. Esa presencia, esa calidez y dedicación, le recordaban a Gustavo la belleza de los pequeños momentos, de aquellos que pasaba por alto en su búsqueda constante de logros. Clara estaba devolviendo no solo la tranquilidad a Miguel, sino también una parte de humanidad y de esperanza al propio Gustavo, aunque él apenas comenzaba a reconocerlo. Con ella, sabía que Miguel no solo estaba cuidado, sino también amado y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida podía tener un rincón de luz en medio de su dolor. Durante los primeros meses de vida de Miguel, Clara se convirtió en su refugio, su consuelo y su alegría. Desde la madrugada hasta el anochecer, ella estaba presente en cada momento, respondiendo a cada uno de sus gestos, risas y llantos. Miguel, que tan pequeño apenas entendía el mundo, encontraba en los brazos de Clara la seguridad que necesitaba, como si hubiera sido siempre parte de su vida. Día tras día, ella le ofrecía una ternura y una paciencia inagotables, transmitiendo el amor con cada caricia y cada canción de cuna, y construyendo con el enlazo que se fortalecía con cada instante compartido. Para Clara, Miguel era mucho más que una responsabilidad, se había convertido en el centro de su corazón. Cada mañana, lo despertaba con suavidad, dedicando palabras dulces y sonrisas que él respondía con risas encantadoras. Y mientras lo alimentaba, lo acunaba, lo veía dormir, Clara sentía que estaba viviendo algo único, un lazo que iba más allá de lo profesional. En Miguel veía no solo a un bebé que necesitaba sus cuidados, sino a un niño a quien amaba profundamente, como si fuera suyo. A medida que pasaba el tiempo, Gustavo notaba el cambio en Miguel. Su hijo, que antes le era inconsolable, ahora parecía sereno y alegre, encontrando una paz que solo Clara sabía dar.
Gustavo observaba a Clara desde la distancia, a menudo perdido en sus pensamientos, asombrado por la habilidad que tenía para calmar a Miguel y hacerlo reír. Notaba como el niño la miraba con adoración, sus ojos siguiéndola cada vez que ella cruzaba la habitación, y como estiraba sus pequeñas manos hacia ella con entusiasmo. Para Miguel, Clara no era solo alguien que lo cuidaba. Era la figura maternal que había perdido al amanecer, alguien que lo amaba de una manera natural y completa. Clara también percibía la mirada de Gustavo sobre ella y Miguel. Sabía que él lidiaba con un dolor profundo y que, de alguna forma, eso lo había llevado a encerrarse en su propia tristeza. Aun así, Clara continuaba cuidando a Miguel con todo su amor, respetando la distancia que Gustavo imponía y, al mismo tiempo, llenando el espacio vacío con su dedicación y dulzura. Jamás intentaba ocupar el lugar de Helena, pero su entrega hacía que, sin darse cuenta, fuera cada vez más indispensable en la vida de ambos, especialmente en la de Miguel, quien, al verla, se iluminaba con una sonrisa que le devolvía la vida a la mansión. Las rutinas diarias se convirtieron en momentos especiales. Clara y Miguel compartían risas, juegos, y largos paseos por el jardín, donde él descubría las flores, el sol y el viento, siempre seguro y contento en los brazos de ella. Cada día, Clara lo enseñaba algo nuevo, y él respondía con balbucios y gestos linos de ternura. Miguel empezaba a asociar cada instante felicidad con la presencia de Clara, y su risa llenaba la casa, una risa que parecía devolver el alma a cada rincón apagado de la mansión. En esos momentos, Gustavo sentía un alivio que no había experimentado desde la muerte de Helena. Aunque se mantenía a cierta distancia, él observaba el amor que Clara le brindaba a su hijo y comenzaba a entender que ese vínculo, lejos de amenazar el recuerdo de su esposa, era una bendición para Miguel. La presencia de Clara y la relación que construía con el niño le ofrecían una calidez que él mismo, en su tristeza, no podía dar. Verlos juntos, ver cómo Miguel reía y cómo ella lo sostenía con tanta ternura, le traía una paz inesperada, como si por fin hubiera alguien capaz de sanar los fragmentos rotos de su familia. Los días transcurrían, y la conexión entre Clara y Miguel se hacía cada vez más profunda, un lazo que parecía desafiar cualquier explicación. Miguel, al escuchar su voz, dejaba de llorar de inmediato, buscándola con sus ojos brillantes y esperando que ella le respondiera con una sonrisa. Era evidente que Miguel había encontrado en Clara una figura de amor y seguridad, alguien en quien confiaba y de quien dependía en cada sentido. Con el paso del tiempo, Clara también sentía que su amor por Miguel se había vuelto tan profundo que su vida misma parecía ahora ligada a la del niño. Cada pequeño logro de él, cada sonrisa, cada sonido nuevo, cada gesto de confianza, le llenaba el corazón de una alegría inmensa. Era un amor que la nutría, una sensación de pertenencia que no había experimentado nunca. Miguel la hacía sentirse completa, y Clara no dudaba en dedicarle cada minuto, cada gesto, cada pensamiento. Sin quererlo, Gustavo se encontró observando con más frecuencia a Clara y Miguel, consciente que algo especial estaba floreciendo entre ellos. La manera en que Miguel se acercaba en sus brazos, como la buscaba apenas despertaba, y como ella lo acunaba con amor incondicional le recordaban la importancia de ese vínculo en la vida del niño. Aunque Gustavo encargaba el peso del dolor, había algo reconfortante en saber que su hijo había encontrado un amor tan puro y sincero. Mientras Clara y Miguel reían y se disfrutaban mutuamente, Gustavo entendía que el vínculo entre ellos iba más allá de cualquier relación profesional o circunstancia temporal. Era un lazo profundo y genuino, un amor que había nacido del dolor y la necesidad, pero que ahora florecía con una intensidad que en él mismo podía ignorar. Cuando Miguel cumplió un año, la vida en la mansión de Gustavo había cambiado notablemente gracias a Clara y el vínculo profundo que había construido con el niño. Miguel, que empezaba a dar sus primeros pasos y balbuceaba con una energía contagiosa, llenaba la casa de risas y alegría, especialmente cuando Clara estaba a su lado. La relación entre ambos se había vuelto tan intensa que Miguel la buscaba constantemente y solo se calmaba en sus brazos. Gustavo,
desde la distancia, observaba ese lazo con sentimientos encontrados. Aunque en su corazón apreciaba el bienestar de su hijo, la relación entre él y Clara le generaba una inquietud que no terminaba de entender. Gustavo había crecido en una familia que valoraba la tradición y el status social sobre todas las cosas. Recordaba las palabras de su propio padre, un hombre rígido que creía firmemente en mantener las distancias adecuadas con el personal de servicio. En su mente, Gustavo escuchaba esos ecos, frases de advertencia sobre los peligros de romper las barreras sociales y sobre la necesidad de preservar un entorno correcto para su hijo. A pesar del alivio que sentía al ver Miguel feliz, Gustavo temía que ese lazo tan profundo con Clara pudiera interferir en la formación que él imaginaba para su hijo, una que estuviera alineada con los valores de su familia y sus propias expectativas. Esos pensamientos lo atormentaban día y noche, y, finalmente, decidió que lo mejor sería tomar una decisión difícil. Se convenció de que debía proteger a Miguel de cualquier tipo de vínculo que pudiera, en el futuro, confundirse con un lazo familiar o que pudiera, según su percepción, afectar su crianza en un entorno adecuado. Después de varios días de reflexión, Gustavo resolvió que la única manera de mantener ese límite claro sería terminando el contrato de Clara. Sabía que sería una decisión dolorosa para todos, especialmente para Miguel, quien dependía de ella emocionalmente, pero creía firmemente que estaba actuando en su mejor interés. Una tarde, Gustavo se acercó a Clara con una expresión seria, notándose en el rostro la mezcla de tristeza y determinación. Con la voz contenida, lo explicó que, por razones personales, necesitaba prescindir de sus servicios. Clara, sorprendida, sintió que el mundo se le derrumbaba al escuchar sus palabras. En su corazón, Miguel ya era como un hijo, y la idea de separarse de él la llenaba de un dolor que apenas podía expresar. Trató de entender los motivos de Gustavo, pero cada explicación resonaba vacía y distante. Y es por el bien de Miguel, Clara necesita crecer en un ambiente adecuado, en el que pueda desarrollarse de acuerdo a los principios y tradiciones de nuestra familia. Le dijo Gustavo, como si eso pudiera aliviar el impacto de sus palabras. Pero Clara, aunque trataba de mantener la calma, sentía que su corazón se rompía en pedazos. Los días previos a su partida, Clara pasaba cada minuto que podía con Miguel, grabándose en la memoria cada sonrisa, cada mirada, cada instante de ternura compartido. Sabía que su tiempo juntos estaba contado, y el dolor de esa separación se hacía cada vez más profundo. Miguel, por su parte, percibía la tristeza de Clara sin entender su origen, y pasaba horas buscando su abrazo, como si pudiera presentar lo que estaba a punto de suceder. Para él, Clara no era simplemente alguien que lo cuidaba. Era su seguridad, su consuelo, y el vínculo maternal que había llenado su vida desde el primer día. Finalmente, llegó el día de la partida. Clara preparó sus cosas en silencio, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Antes de salir, se acercó a la cuna de Miguel, donde él llegaba alegremente, ajeno a la despedida inminente. Lo tomó en sus brazos, intentando grabarse cada detalle de su rostro, cada gesto. Te amo, Miguelito. Siempre estar contigo, aunque no pueda verte, susurró, con el corazón destrozado. Miguel, al verla llorar, comenzó a inquietarse, extendiendo sus manitas hacia ella, aferrándose con fuerza, como si no quisiera dejarla ir. Gustavo observaba la escena una distancia respetuosa, notando la intensidad de esa despedida y el dolor evidente en ambos. Sentía una punzada en el pecho, una duda que se calaba en su mente, pero se obligó a mantenerse firme en su decisión. Gracias, Clara. Le diste Miguel mucho amor, y eso nunca lo olvidaremos, dijo con voz contenida, sin atreverse a mirarla directamente. Clara asintió en silencio, sin encontrar palabras para responder. Su mirada se quedó fija en Miguel, quien la observaba con ojos llenos de incomprensión, y con un último suspiro, Clara dejó la mansión, levándose consigo el peso de una despedida que nunca había imaginado tener que enfrentar. En cuanto Clara cruzó la puerta, el silencio volvió a instalarse en la casa. Gustavo miró a su alrededor,
Sintiendo el vacío que dejaba su partida y, por primera vez, dudando si había hecho lo correcto. Pasaron algunos meses desde la partida de Clara, y la mansión de Gustavo volvió a sumerse en una inquietante calma. Sin embargo, esa tranquilidad solo era aparente, porque algo oscuro comenzaba a apoderarse del pequeño Miguel. Al principio, Gustavo apenas lo notaba. Decía a sí mismo que el niño solo estaba atravesando una fase que quizá le costaba adaptarse a la nueva rutina. Pero poco a poco, los señales se volvieron imposibles de ignorar. Miguel, antes alegre y lleno de energía, comenzó a mostrar una tristeza profunda. Sus risas, que antes llenaban la casa, se apagaron, y su mirada, que siempre buscaba descubrir el mundo, perdió el brillo. La salud de Miguel se deterioraba de manera lenta pero implacable. Primero, Gustavo notó que su hijo ya no comía con el mismo apetito de antes. Apenas tocaba los alimentos, y su cuerpo se volvía cada vez más frágil. Lo que comenzó como una simple falta de apetito pronto se convirtió en un cansancio constante. Miguel ya no llegaba con los mismos bríos, y el peso de su cuerpo parecía menguar con cada día que pasaba. Su piel, antes sonrosada y llena de vida, adquirió una palidez que preocupaba a todos en la casa. Gustavo intentaba convencerse de que era solo un resfriado o una fiebre pasajera, pero la debilidad en el niño era evidente, y cada vez se hacía más difícil ignorar la seriedad de su condición. Alarmado, Gustavo comenzó a buscar la ayuda de los mejores médicos. Contrató a especialistas de toda índole, pediatras, nutriólogos y expertos en enfermedades raras. Pero cada uno de ellos, tras examinar a Miguel, se marchaba sin respuestas, con gestos de incertidumbre o diagnósticos vagos que no lograban explicar la verdadera causa de su debilitamiento. A pesar de todos los exámenes y análisis, los médicos no encontraban ninguna enfermedad específica que justificara el estado del niño. Las recomendaciones se reducen a cambios en la dieta o vitaminas, pero nada parecía funcionar. Miguel seguía empeorando, y la desesperación de Gustavo aumentaba día a día. Sin importar el dinero o los recursos que Gustavo pusiera a disposición, el deterioro de Miguel continuaba. Las noches en la mansión se convirtieron en un calvario, con Gustavo velando junto a la cuna de su hijo, viendo cómo el pequeño dormía con respiraciones entrecortadas y su semblante cada vez más apagado. En ocasiones, Miguel despertaba en medio de la noche, llamando a Clara en un susurro inconsciente, como si en sus sueños buscara la seguridad y el calor de quien había sido su primera y más importante figura de amor. Esos momentos eran desgarradores para Gustavo, que se sentía impotente al no poder brindarle a su hijo el consuelo que tanto necesitaba. Gustavo comenzaba a sentirse abrumado por la culpa y la desesperanza. ¿Había tomado la decisión equivocada al despedir a Clara? Esa pregunta lo atormentaba constantemente. En su intento de seguir las tradiciones y valores que su familia lo había inculcado, ¿había puesto en riesgo la salud de su propio hijo? Las palabras de su padre y los ecos de su educación, que tanto lo insisten en la importancia de la apariencia y el estatus, ahora parecen insignificantes frente al sufrimiento de Miguel. A pesar de sus esfuerzos por convencerse de que había actuado con prudencia, la realidad de la situación le dejaba cada vez más claro que la felicidad y la estabilidad de Miguel se habían quebrado el día que Clara se fue. Desesperado, Gustavo intentó de todo para animar a Miguel. Le compró juguetes, contrató una serie de niñeras que, a pesar de sus intentos, no lograban conectarse con el niño. Ninguna tenía la dulzura o la cercanía que él recordaba en Clara, y Miguel no tardaba en recasar a cada una de ellas, mirando la puerta como si esperara que quien verdaderamente amaba regresara. Gustavo notaba ese vacío en la mirada de su hijo y sentía como cada rechazo se clavaba en él, haciéndole comprender que ningún juguete, lujo o esfuerzo podía reemplazar el vínculo que Miguel había perdido. Los días pasaban y la situación se hacía más insostenible. Los trabajadores de la casa miraban con tristeza al pequeño Miguel, quien cada día parecía más un reflejo de la tristeza y soledad de la mansión. Gustavo, al ver el estado en que se encontraba su hijo, comenzó a aceptar una verdad que siempre había intentado negar.
la esencia de Clara no solo había dejado un vacío en la vida de Miguel, sino que también había roto algo fundamental en el mismo Gustavo. Había subestimado el poder del amor y el cariño que ella había entregado al niño. Ahora, el precio de esa decisión recaía en la salud y la felicidad de su propio hijo, y esa carga lo atormentaba como un peso imposible de soportar. Las noches en la mansión se llenaron de oraciones silenciosas y de lágrimas reprimidas. Gustavo, incapaz de encontrar una solución, se sentía atrapado en un callejón sin salida. Miguel, cada vez más débil, apenas respondía a los intentos de su padre por consolarlo. Su piel se veía pálida y sus ojos, apagados, buscaban algo que Gustavo no podía dar. Era un dolor silencioso pero profundo, una sensación de pérdida que estaba destruyendo a ambos, padre y hijo, en silencio. Finalmente, desesperado y al borde de la rendición, Gustavo se quedó junto a la cuna de Miguel una noche, susurrando promesas de amor y protección, con lágrimas que no podía detener. En lo más profundo de su ser, sabía que el único remedio que podría devolver la vida a su hijo era algo que él mismo había decidido apartar. La tristeza y la impotencia lo consumían, y una silenciosa súplica comenzó a formarse en su corazón, una súplica por la esperanza y la salvación de su hijo, aunque no sabía si aún quedaba algo o alguien que pudiera responder a sus plegarias. La noticia de la enfermedad de Miguel llegó hasta Clara en un susurro, casi como un rumor, mientras ella vivía una vida humilde y tranquila en su pueblo natal, lejos de la mansión y de los días que compartió con el pequeño. La idea de Miguel, tan vulnerable y necesitado de amor, quedando sin fuerzas, la inquietó profundamente. El tiempo que había pasado lejos de él no había borrado el amor maternal que sentía. Por el contrario, la distancia solo había intensificado sus sentimientos. Así que, sin pensarlo dos veces, Clara decidió regresar. Sabía que su presencia en la mansión podría no ser bienvenida, pero la desesperación por ayudar al niño la impulsaba a hacer lo impensable. Una tarde gris, Clara llegó a la mansión, con el corazón acelerado y una mezcla de ansiedad y esperanza. La mansión, imponente y silenciosa, le resultaba extrañamente familiar y dolorosa al mismo tiempo. Cuando Gustavo la vio cruzar la puerta, quedó paralizado, incapaz de procesar su regreso repentino. Había pasado tanto tiempo reprimiendo la culpa y el remordimiento que su aparición frente a él, con la misma mirada de bondad y determinación que siempre la caracterizaba, lo desarmó. Antes de que él pudiera decir una sola palabra, Clara lo explicó, con una voz firme pero llena de preocupación, que estaba allí por Miguel. Gustavo, sorprendido, la escuchaba en silencio, y Clara le reveló algo que lo dejó atónito. La posibilidad de que la enfermedad de Miguel se debiera a un fenómeno poco común. Clara había amamantado a Miguel exclusivamente durante los primeros meses de su vida, y debido a esta conexión, el niño podría haber desarrollado una dependencia, una sustancia presente en la leche materna de Clara, algo que su propio cuerpo ya no podía producir por sí mismo. Esta conexión, aunque inusual, era posible en casos especiales, y aunque el argumento parecía extraño, Gustavo no pudo ignorar la autenticidad y el amor que Clara mostraba en cada palabra. Por primera vez en meses, una chispa de esperanza prendió en su corazón. Sin dudarlo, Gustavo accedió a que Clara se quedara, al menos hasta saber si su presencia podría realmente ayudar a Miguel. La ansiedad y el miedo que había acumulado durante tanto tiempo parecían desvanecerse con su regreso, y el recuerdo de la paz que Clara había traído a sus vidas en el pasado se hizo presente en su mente. Casi de inmediato, Clara se dirigió a la habitación de Miguel, donde el niño descansaba, pálido y débil. Al entrar, el ambiente en la habitación cambió. Era como si una ola de calidez hubiera llenado el espacio en el momento en que Miguel la sintió cerca. Al verla, Miguel abrió los ojos lentamente, y aunque estaba demasiado débil para hablar o moverse, su mirada se iluminó con un brillo de reconocimiento y alivio. Clara se acercó a él, tomó su mano pequeña y frágil, y en ese momento, el vínculo que nunca se había roto entre ellos volvió a hacerse evidente. Con suavidad, comenzó a cantar la misma canción de cuna que tantas veces le había cantado,
esa melodia que hablaba de protección y amor, y los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas, como en sus pocos años comprendiera que había recuperado algo vital que le había sido arrebatado. Gustavo, que observaba desde la puerta, sintió que la escena lo atravesaba el alma. Ver su hijo responder, aunque fuera con una mirada o un suspiro, lo confirmó que la conexión entre ellos era real y profunda, una conexión que él mismo había subestimado. Clara pasó horas al lado de Miguel, hablando con él, acariciando su frente y dando de beber pequeños sorbos de agua que parecían devolver algo de vida. Poco a poco, el niño empezó a mostrar leves signos de recuperación. Su respiración se hizo más estable, sus mejillas tomaron un leve tono rosado, y su cuerpo comenzó a relajarse. Durante los días siguientes, Clara permaneció al lado de Miguel, dándole todo el amor y la atención que él necesitaba. Su sola presencia parecía tener un efecto sanador. Con cada caricia, cada palabra de consuelo, Miguel iba recobrando las fuerzas que había perdido. Clara pasaba las noches junto a su cama, sosteniendo su mano mientras él dormía, y, poco a poco, la risa y la vitalidad volvían a los ojos del niño. Gustavo, un impresionado, la veía actuar con esa mezcla de ternura y devoción que solo Clara podía ofrecer, y comprendía que la paz y la salud de Miguel dependían, en gran medida, de ella. Gustavo, enfrentado a la cruda realidad de sus decisiones, sentía como la culpa lo invadía. Había permitido que sus prejuicios y sus miedos lo llevaran a aislar a la única persona que realmente comprendía y amaba a su hijo. Sin embargo, con cada día que pasaba y cada mejora que veía en Miguel, entendía que Clara había regresado para ofrecer una segunda oportunidad. Con cada día que pasaba, Miguel recuperaba un poco más de su vitalidad. Desde que Clara había vuelto a su vida, el niño mostraba señales de mejora que ningún médico había podido lograr en meses. Sus mejillas, antes pálidas y sin vida, comenzaban a tenerse un leve color rosado. Sus ojos, apagados por tanto tiempo, recuperaban ese brillo de inocencia y alegría. Gustavo observaba en silencio como, al ver a Clara, Miguel se llenaba de una felicidad auténtica. Ella era su consuelo, su seguridad, la persona que había logrado sanar lo que parecía irremediable. Pero esta transformación en Miguel trajo consigo una profunda reflexión para Gustavo. Su corazón estaba dividido entre la gratitud por el regreso de Clara y el conflicto interno que lo atormentaba desde el principio. Sabía que su hijo necesitaba a Clara de una manera única, que su presencia significaba salud y felicidad para él. Sin embargo, los mismos pensamientos que lo llevaron a alejarla al principio volvieron a atormentarlo. ¿Podía él permitir que alguien ajeno a su clase y sus tradiciones se convirtiera en una figura tan influyente en la vida de su hijo? La idea de romper las rígidas normas que su familia siempre había mantenido lo llenaba de dudas y miedos. Durante las largas noches de insomnio, Gustavo recorría los pasillos de la mansión en silencio, pensando en la situación que él mismo había creado. Recordaba las enseñanzas de su padre y la presión que siempre sintió para mantener el lineage y las costumbres de su apellido. En su mente, las palabras de advertencia de su familia resonaban con fuerza. La tradición, el estatus, el deber de proteger la imagen de su familia. Había crecido escuchando que el afecto y el apego con el personal era peligroso, que esos lazos solo debían construirse entre quienes comparten su mundo. Aun así, ver la conexión tan fuerte entre Clara y Miguel le hacía dudar de esas creencias que llevaba toda la vida siguiendo sin cuestionar. Clara, mientras tanto, continuaba dedicándose a Miguel con todo el amor y la paciencia que siempre la habían caracterizado. No pedía nada, no cuestionaba su lugar en la mansión y se imponía. Simplemente estaba allí para Miguel, para brindarle su apoyo incondicional. Gustavo la observaba y sentía un respeto profundo por ella, por su humildad, su dedicación y su fortaleza. No se trataba solo de su capacidad para cuidar a Miguel, sino de una nobleza que le hacía preguntarse si había cometido un error al juzgarla según las expectativas de su familia en lugar de reconocer el valor de su amor por su hijo. Finalmente, Gustavo entendió que debía tomar una decisión definitiva.
Podía seguir las enseñanzas con las que fue criado, conservando las distancias, protegiendo la imagen que su familia valoraba tanto, pero eso significaría arriesgar la felicidad y la salud de Miguel, quien dependía emocionalmente de Clara. O podía aceptar que los lazos humanos, el amor y el cariño sincero, eran más importantes que cualquier prejuicio o tradición. Y esa noche, en el silencio de su despacho, Gustavo llegó a una conclusión. Nada era más importante que el bienestar de su hijo. Decidió que, por encima de las normas sociales, él iba a permitir que Miguel tuviera a Clara a su lado, sin restricciones ni distancias que los lastimaran nuevamente. A la mañana siguiente, Gustavo se dirigió a Clara. Con una mezcla de humildad y sinceridad, le pidió que se quedara, no solo como la cuidadora de Miguel, sino como una parte fundamental de la vida del niño, alguien a quien él mismo respetaba y valoraba profundamente. Gustavo dejó de lado su orgullo y sus prejuicios, entendiendo que el amor y el bienestar de su hijo eran la prioridad. Fue una decisión difícil y, a la vez, liberadora. Al mirarla a los ojos, Gustavo sintió que por fin había hecho lo correcto. Lo estaba dando a Miguel la oportunidad de crecer rodeado de amor, sin las barreras que él mismo había impuesto. Clara, al escuchar sus palabras, sintió una mezcla de alivio y emoción. Había regresado solo por el amor que sentía por Miguel, sin esperar nada a cambio, pero recibir la aceptación de Gustavo, su reconocimiento y su apertura, le hizo comprender que su lugar en la vida del niño era mucho más significativo de lo que ella imaginaba. Conmovida, Clara aceptó quedarse, prometiéndole a Gustavo que, como siempre, daría lo mejor de sí para cuidar y amar a Miguel. Al ver como Miguel sonría al tener a Clara de nuevo a su lado, Gustavo supo que había tomado la decisión correcta. Los muros de la tradición se derrumbaron, y en su lugar, el amor y la conexión humana llenaron el vacío que la pérdida de Helena había dejado en sus vidas. Desde el regreso de Clara, la mansión de Gustavo volvió a llenarse de vida. Miguel, que antes languidecía en silencio, ahora se mostraba cada día más animado, como es la presencia de Clara hubiera traído consigo una segunda oportunidad para su inocencia y alegría. El niño, antes abatido y desganado, recobraba fuerzas y sonría con esa expresión pura y radiante que había perdido en su ausencia. Gustavo, cada vez más consciente del impacto de Clara en la vida de su hijo, comenzó a observar, no solo desde la distancia, sino con una cercanía afectuosa que lo hacía reconsiderar cada idea preconcebida que había tenido. La relación entre Clara y Miguel era profunda y conmovedora. Con cada amanecer, Clara estaba junto a él, despertándolo suavemente y dedicando palabras de cariño. Miguel respondía a sus caricias con un amor inocente, riendo y extendiendo sus brazos hacia ella como si fuera su mundo entero. Ella lo bañaba, lo vestía y lo lavaba al jardín, donde juntos exploraban cada rincón con curiosidad y entusiasmo. Clara le mostraba las flores, le cantaba canciones, y Miguel, que comenzaba a dar sus primeros pasos firmes, caminaba a su lado, sujetando su mano con fuerza. A través de estos gestos, era evidente que Miguel no solo había recuperado su salud física, sino también la emocional. Gustavo los observaba con una mezcla de asombro y gratitud. Aunque había sido reacio al principio, pronto dio cuenta de que la presencia de Clara no era una simple ayuda. Era el vínculo que permitía a Miguel florecer, el vínculo que le devolvía la vida a su hijo. La manera en que ella lo cuidaba y el afecto genuino que compartían desarmaban cualquier reticencia en su mente. Gustavo comenzó a entender que el amor no reconoce barreras sociales, que no se trataba de la posición ni del apellido, sino de algo mucho más profundo y valioso. Con el tiempo, Gustavo también empezó a acercarse más a Clara y a Miguel. En las tardes, se unía a ellos en el jardín, donde Miguel corría emocionado al verlo y lo abrazaba con la misma alegría que mostraba con Clara. Poco a poco, se convirtió en una rutina. Los tres compartían momentos sencillos y plenos, llenos de risas y juegos. Gustavo, que antes era un hombre rígido y encerrado en sí mismo, comenzó a redescubrir el gozo en esos momentos cotidianos,
en las risas de Miguel y en la paz que Clara traía con su presencia. Era como si, de alguna manera, ella lograra unir los pedazos de una familia que estaba rota desde la muerte de Helena. Una tarde, mientras estaban en el jardín, Gustavo observó a Clara sosteniendo a Miguel en sus brazos mientras el niño señalaba las nubes y describía las formas que veía. Clara lo escuchaba con atención, riendo suavemente, respondiendo a cada ocurrencia del niño con una ternura que era imposible de ocultar. Gustavo se dio cuenta, en ese momento, de que Clara no era simplemente una cuidadora. Era alguien que había creado un lazo irrompible con Miguel, alguien cuyo amor y dedicación trascendían cualquier barrera. En su mente, comenzó a formarse una certeza. Clara no solo era una figura necesaria en la vida de su hijo, era, en todos los sentidos, una madre para él. Ese mismo día, Gustavo decidió hablar con Clara. Con un tono de sinceridad que rara vez mostraba, lo expresó cuánto valoraba su presencia y el cambio que había traído a la vida de Miguel. Lo agradeció por su dedicación, por su paciencia y, sobre todo, por el amor con el que cuidaba al niño. Clara, visiblemente emocionada, le respondió que Miguel era como un hijo para ella, que desde el primer día había sentido por el cariño que había más allá de lo profesional. Sus palabras eran sinceras, y Gustavo lo sabía. En sus ojos veía la profundidad de ese amor que Miguel despertaba en ella. Conmovido por todo lo que había presenciado y aprendido en esos meses, Gustavo sintió que algo en su interior había cambiado. Había dejado atrás sus prejuicios y sus temores, y ahora solo cuidaba una gratitud sincera hacia Clara y un amor renovado por Miguel. Por primera vez, Gustavo entendió que la familia no se definía únicamente por los lazos de sangre, sino por el amor y el compromiso que cada persona mostraba. En ese sentido, Clara era ya parte de su familia, y él estaba dispuesto a darle a Miguel un entorno lleno de afecto y apoyo. Los días continuaron, y la relación entre ellos se fue consolidando de una manera natural y armoniosa. Miguel crecía feliz, rodeado del amor que Gustavo y Clara lo ofrecían sin reservas. La mansión, antes fría y sombría, se transformaba ahora en un hogar lleno de risas y calidez, un lugar donde Miguel podía ser él mismo, libre de la tristeza que alguna vez lo consumió. En cada rincón, en cada risa compartida, Gustavo sentía la presencia de Helena como una bendición silenciosa, como si ella, de alguna forma, aprobara la nueva vida que él estaba construyendo junto a Clara y Miguel. Y esa noche, mientras observaba a Miguel dormir en los brazos de Clara, Gustavo supo que había encontrado la paz que tanto había buscado. La presencia de Clara no solo sanó a Miguel, sino que también lo sanó a él, dándole una segunda oportunidad para rehacer su vida y su familia. Con el paso del tiempo, Gustavo comenzó a comprender la profundidad de la transformación que Clara había traído a su vida y la de Miguel. Cada día que los veía juntos, jugando en el jardín o simplemente compartiendo una risa, el peso de sus antiguas decisiones caía sobre él con una mezcla de dolor y gratitud. Miguel, que ahora era un niño alegre, lleno de energía y curiosidad, ya no era el mismo pequeño apagado y enfermo de meses atrás. Y aunque Gustavo sentía una paz inmensa al ver a su hijo sano, no podía ignorar la culpa que lo acechaba en cada momento silencioso, recordando que él mismo había puesto en riesgo la felicidad y la salud de Miguel al ayudar a Clara. Por las noches, cuando el silencio llenaba la mansión y los ecos de risas quedaban atrás, Gustavo se encontraba perdido en sus pensamientos, reflexionando sobre el orgullo y los prejuicios que lo habían llevado a esa separación abrupta. Era un hombre acostumbrado a seguir las reglas de una familia tradicional, a respetar los valores y estatus que su apellido exigía. Sin embargo, al ver a Miguel y a Clara, se daba cuenta de que esas creencias no habían hecho más que levantar barreras innecesarias. Barreras que, de alguna manera, él mismo había construido para proteger una imagen de honor y prestigio que ahora le parecía vacía y absurda frente al amor que veía florecer entre su hijo y Clara. Cada risa de Miguel, cada abrazo que daba a Clara, le recordaba el vacío que había creado cuando la despidió por primera vez. Era un dolor sutil pero constante,
un recordatorio de que su orgullo había estado a punto de destruir lo más importante en su vida, el bienestar y la felicidad de su propio hijo. Sencha que, de alguna forma, debía redimirse, que tenía que encontrar una manera de reparar el daño que sus acciones habían causado. Pero, ¿cómo podría compensar a Clara por todo el tiempo que Miguel había pasado sin ella? ¿Cómo podría agradecerle por el amor desinteresado con el que había regresado y sanado a su hijo? Decidido a enfrentar sus propios errores, Gustavo comenzó a buscar oportunidades para acercarse más a Clara y expresar su agradecimiento de una manera sincera. Le hablaba de lo mucho que significaba para él que ella hubiera regresado, de la paz que sentía al verla junto a Miguel, y de la gratitud que, aun profunda, parecía cuidarse corta para abarcar todo lo que había hecho por ellos. Clara, siempre humilde y bondadosa, escuchaba sus palabras sin exagerada, simplemente sintiendo, como es su presencia y su amor fueran algo natural, algo que ella daba sin esperar ninguna recompensa. Gustavo, sin embargo, quería más. Quería que Clara supiera que su lugar en esa familia era sólido, que él la valoraba no solo como la cuidadora de Miguel, sino como una persona que había cambiado sus vidas para siempre. Empezó a involucrarla más en la toma de decisiones sobre la educación y el futuro de Miguel, compartiendo con ella planes y sueños que jamás había pensado discutir con alguien fuera de su círculo de confianza. En esos momentos, Gustavo sentía que estaba reconstruyendo su vida desde un nuevo lugar, uno en el que el amor y la compasión eran mucho más importantes que cualquier concepto de estatus o prestigio. Al mismo tiempo, Gustavo comenzó a reflexionar sobre su propio papel como padre. Hasta la llegada de Clara, había pensado que darle a su hijo todas las comodidades materiales era suficiente, que cumplir con sus deberes financieros y proveer una vida de lujos era la máxima expresión de amor. Pero Clara lo enseñó que ser padre había mucho más allá de eso. Lo enseñó que el amor verdadero implicaba sacrificios, presencia y un lazo emocional que en el dinero en la posición social podían reemplazar. A través de ella, Gustavo comprendió que su rol en la vida de Miguel era estar presente, involucrarse y formar parte de esos momentos cotidianos que realmente construyen una familia. Un día, mientras Clara y Miguel jugaban a construir una pequeña torre de bloques en la sala, Gustavo se acercó y se sentó con ellos, participando en el juego con una sonrisa que no recordaba haber tenido en mucho tiempo. Miguel lo miró con sorpresa al principio, pero pronto se unió a él con una risa de complicidad, feliz de ver a su padre involucrado en sus juegos. Clara observó la escena con una sonrisa tranquila, reconociendo el cambio en Gustavo y sintiendo una alegría genuina por él y por Miguel, quienes, finalmente, parecían haber encontrado esa paz que tanto buscaban. Esa noche, después de que Miguel se dormira, Gustavo habló con Clara en la sala. Lo confesó todos sus miedos, su culpa y el arrepentimiento que lo atormentaba por haberla alejado de Miguel. Le dijo que ahora comprendía lo ciego que había sido, lo equivocado que estaba al poner las apariencias y los prejuicios por encima del bienestar de su hijo. Con la voz temblorosa y una sinceridad que jamás había mostrado, lo agradeció nuevamente, prometiendo que él también cambiaría, que sería un mejor padre y una mejor persona, porque había entendido, finalmente, que el verdadero valor de una familia no radicaba en su apellido, sino en el amor que la unía. Clara, con los ojos brillantes y llenos de emoción, tomó su mano y lo aseguró que no guardaba rencor, que el tiempo que había pasado sin Miguel había sido difícil, pero que siempre había estado dispuesta a volver por él. Miguel siempre será parte de mí, dijo suavemente, con una voz cálida que le transmitió a Gustavo un sentimiento de paz y esperanza. Con esa conversación, Gustavo sintió que un peso inmenso se aliviaba de sus hombres. Comprendió que había alcanzado la redención que tanto anhelaba, y que gracias a Clara y Miguel, tenía la oportunidad de construir una vida llena de amor y de segundas oportunidades. Desde esa noche, el lazo entre los tres se fortaleció aún más, convirtiendo la mansión no solo en una casa, sino en un verdadero hogar. El sol se levantaba suavemente sobre la mansión, iluminando los jardines y cada rincón de la casa que ahora,
Después de tanto dolor y transformations, respiraba una paz renovada. Gustavo miraba por la ventana desde su despacho, viendo a Clara y Miguel camina por el jardín de la mano, ambos rodeados por una armonía que hacía tiempo parecía imposible en su vida. Era un nuevo amanecer, no solo del día, sino de la vida que estaban construyendo juntos. Durante los meses que Clara había vuelto, cada día parecía reafirmar la decisión de Gustavo de aceptar a Clara como una parte fundamental en la vida de su hijo. La alegría de Miguel, su risa y sus juegos llenaban la casa de vida. El vínculo entre ellos era inquebrantable. Miguel la miraba como una figura central, alguien que lo protegía y lo hacía sentir seguro y amado. Gustavo, por su parte, había aprendido a valorar cada momento, dejando atrás el peso de los prejuicios y las tradiciones que alguna vez dominaron sus pensamientos. Esa mañana, observando el amor entre Clara y Miguel, Gustavo se dio cuenta de que había encontrado la verdadera esencia de la familia. Gustavo salió al jardín y se unió a ellos, con una serenidad que rara vez había mostrado. Miguel corrió hacia él con los brazos extendidos, riendo de emoción, mientras Clara los miraba con una sonrisa que irradiaba paz. Juntos, caminaron por los senderos rodeados de flores, hablando de cosas simples, disfrutando de la compañía mutua sin la tensión de los errores del pasado. Clara se había convertido en mucho más que la cuidadora de Miguel. Era una amiga, una madre para el niño y una compañera en la vida de Gustavo. Aunque las palabras no siempre alcanzaban para expresar el cambio en sus vidas, los gestos, las miradas y el amor que compartían hablaban por ellos. Finalmente, Gustavo decidió reunir a Clara y a Miguel en la sala principal de la casa. Con voz firme y llena de sinceridad, les habló de su deseo de construir un hogar juntos, donde el amor y la unidad fueran lo más importante, un hogar donde cada uno tuviera su lugar sin restricciones ni barreras. Clara, tú eres parte de esta familia, le dijo, con una calidez en sus palabras que jamás había mostrado antes. Miguel te necesita, y yo también. No quiero que pienses que eres solo una presencia temporal en nuestras vidas. Quiero que seas una parte permanente, porque juntos hemos encontrado la paz y el amor que tanto buscábamos. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, asintió, emocionada por esas palabras que confirmaban lo que ella sentía. Miguel, sin comprender del todo el peso de la conversación, sonrió y abrazó a ambos, uniendo sus pequeños brazos alrededor de ellos con una inocencia y alegría puras. En ese abrazo, los tres sintieron como el pasado se desvanecía, como cada herida sanaba y como los momentos de dolor y separación quedaban atrás, reemplazados por la certeza de que, por fin, eran una familia. En los días que siguieron, la mansión se convirtió en un verdadero hogar. Gustavo comenzó a hacer cambios en la casa para refugiar esa nueva vida. Dejó entrar más luz, abrió las puertas de las habitaciones que antes permanecían cerradas, renovó los espacios para que reflejaran la alegría y el amor que ahora llenaban sus días. Clara, por su parte, cuidaba de Miguel como siempre, pero ahora con la tranquilidad de saber que pertenecía a ese hogar, que sus cuidados y su amor por el niño eran respetados y valorados. Cada rincón de la mansión se llenó de risas, de juegos y de conversaciones que hablaban de un futuro lleno de posibilidades. Los momentos familiares se volvieron la esencia de sus vidas. Las noches eran ahora un tiempo de historias antes de dormir, de canciones que Clara cantaba con su voz suave mientras Miguel, ya adormilado, se quedaba dormido con una paz que irradiaba en su pequeño rostro. Gustavo, que al principio miraba desde la puerta, comenzó a unirse a esos momentos, arropando a Miguel, abrazando a Clara y reconociendo en cada instante la felicidad que por fin los envolvía. El tiempo pasó, y esa familia, que había nacido del dolor y la pérdida, se fortaleció con cada día compartido. Los prejuicios y temores de Gustavo eran ya un recuerdo lejano. Ahora era un hombre diferente, alguien que había encontrado en la sencillez y el amor incondicional de Clara y Miguel la verdadera esencia de la vida. En el corazón de Gustavo, cada gesto, cada sonrisa de su hijo y cada palabra de Clara eran un recordatorio de la segunda oportunidad que la vida le había brindado,
una oportunidad que jamás daría por sentada. Al final, Clara, Miguel y Gustavo caminaron juntos hacia el horizonte de una nueva vida marcada por la separación, el amor y el compromiso de construir un hogar que siempre estaría lleno de cariño y respeto. La mansión, antes fría y silenciosa, era ahora un refugio cálido donde las risas y la alegría de una familia unida resonaban en cada rincón. Juntos, miraban hacia el futuro, listos para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que, pase lo que pase, ese tendrían mutuamente, y que ese lazo, construido con esfuerzo y amor genuino, nunca se rompería. Este era, sin duda, un nuevo comienzo. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.